ji dole hakan ka haya kuri muje jamu jagayya baba Kabiru kai ka tari yau da mara Kabiru Gaya kai nisa fagen tafiya jamu muje mazan yaki zama ka wuce sukari duk ɗakin da babu rufe ba zai kyau da kalla ba duk jauren da ba shanu ba zai zama jauro ba ki gudu sa gudu ga ma dubun nan uban tafiya canje ba za mu yi ba ita hawa ka kara hawa sanata Kabiru Gaya sanata Kabiru Gaya. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da kawo muku kuduri na mai girma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya kawo a zauren majalisar dattijai ta ƙasa. A yau ma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya ƙara tashi a zauren majalisa ya kawo kuduri akan yadda za a magance matsalar garkuwa da mutane da ake fama da shi a ƙasar nan gaba kiɗa. Saboda gashi ku ji da bakinsa lokacin da ya tashi yake magana akan wannan. Mr. President, my distinguished colleagues, Kabiru Gaya from Kano South. Mr. President, I am a co-sponsor to this motion ably raised by our great DSP because of our concern to fight the issue of kidnapping and having peace in Nigeria. Mr. President, we have to look at the issues clearly, and that is why I've already submitted a bill on the punishment and offense of abduction or wrongly restraint on this issue of kidnapping. And I think it's right time when the DSP brought this up, and when my bill comes up, it will only affect FCT because we are the National Assembly of FCT. So I think if other states have done so, or created laws to prevent kidnapping, as acted by various states, as I mentioned, like Akwa Ibom, Anambra, Rivers, Abia, and so on. All these states have enacted law for the states. I think there is a need for us to enact law for FCT and environment. Mr. President, I'm worried on the situation recently in Kaduna that the kidnapping have moved down from the south to the north. Initially, we hear this story and we are surprised how it happens there. Now that it has moved to our domain, I think it's now more of national. A jawabinsa, sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya ce, ya mai girma shugaban majalisar dattijai ta Najeriya, sunana Kabiru Ibrahim Gaya daga Kano ta Kudu. Ya mai girma shugaban majalisa, ina matukar goyon bayan wannan kuduri na magance yawan garkuwa da mutane a Najeriya. Ya mai girma shugaban majalisa, ya kamata mu kalli matsalolin nan da idan basira domin magance su. Shine yasa tunda na mika kudurina ga duk wanda aka kama da laifin garkuwa da mutane, kuma ina ganin hakan ya dace ta la'akari da halin da muka tsinci kanmu a halin yanzu. Ina ganin cewa idan sauran jihohi su ma za su yi doka kamar haka, kamar jihohin Akwa Ibom, Anambra, Rivers, Abia sun riga sun yi doka akan haka, to ya kamata a yi doka ma a Abuja. Ya mai girma shugaban majalisa, na damu kwarai da gaske da abin da ya faru kwanan nan a jihar Kaduna, wato yawan yin garkuwa da mutane. A lokacin da labari ya zo mana, mun yi matukar mamaki da yadda abin ya faru a can, amma gashi yanzu abin ya zo mana gida. Mr. President, you are very much aware that a Canadian lady was kidnapped in Kaduna on the 15th April by kidnappers. And these kidnappers, I don't want to mention names, but I know from where they came. Maybe do you have the names of those kidnappers?
Mr. President, I am not AIG no Aliu. I would have mentioned names. But Mr. President is all over in the papers, even the name of the kidnappers and the name of those 6 people. Also, Mr. President, it happens also, Mr. John Ayodele of Power Holdings, and he was kidnapped and around here in Gwarumfa, and the ransom was asked for 30 million. Later it was reduced to 3 million, and he was finally released. Also at Gwagwalada, Mr. President, a lady was kidnapped and later rescued at Lokoja. So all these cases, I remember when we were coming back from Lagos, I was able to be in the same plane with the IG, the Inspector General of Police, and we discussed these issues. And there comes this bill I forwarded to the Senate for ratification and consideration, Mr. President. It is also unfortunate in Oyo State, a 3-year-old son of Dr. Iola Basir her house was stormed, and the boy was kidnapped with a car and some money. It was only later they requested a sum of 20 million, and at the end of the day, the police worked hard and got the boy back. Ya mai girma shugaban majalisa, muna da masaniyar abin da ya faru cewa yarinya 'yar Canada an yi garkuwa da ita a Kaduna 15 ga watan Afrilu. Haka kuma ya mai girma shugaban majalisa, haka ba ya faru ga Mr. John Ayodele na ma'aikatan NEPA. An yi garkuwa da shi a nan Gwarumfa, an ce kudin fansansa shine miliyan 30, aka rage zuwa miliyan 3, yanzu haka ya fito. Haka kuma Gwagwalada ma kwanan nan an yi garkuwa da wata yarinya, bayan nan an ka same ta a Lokoja. Ina tuna lokacin da muke dawowa daga Lagos, inda Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mun tattauna waɗannan matsaloli da shi. Saboda haka ya kamata a kalli wannan ƙuduri domin gaggauta yin gyara a kai. Haka kuma ya mai girma shugaban majalisa, a jihar Oyo yaro ɗan shekara 3 an yi garkuwa da shi, suka ce sai an biya miliyan 20, aka biya kuma yaron ya fito. So all these issues, Mr. President, it has to border down on many reasons. One, Mr. President, we may have to be blamed on the fact that even the politicians are using militants to fight their cause in terms of election. Immediately after the election, these guys or these young men who don't have a job and they are used for this thing were abandoned. And in view of that abundance, they now go into kidnapping to get money to survive. So, Mr. President, I think within ourselves here, we have to understand that there is a need to get a reform and reform ourselves in this aspect. Mr. President, I should also encourage the police that areas which I mentioned as way out, and which I think we should look at it clearly, that, Mr. President, the youth should stand up to their God-given self-esteem to avoid being improperly appreciated. Mr. President, also, democratic stakeholders should evolve a more constructive settlement formula for youth engaged in free victory of election, so that the end of use and dump them will be stopped. Other issues, Mr. President, is mainly in the issue of poverty. The government must address poverty. Nobody would want to use arms to make money unless he has no ways of finding the ways to survive or to eat. So if we could address the issue of poverty, Mr. President, we will reduce this issue of hijacking and kidnapping. Finally, Mr. President, to allow my colleagues to contribute, I think I support the motion being a co-sponsor of my DSP, and I think this should be looked at, and when the bills comes up, we should do justice to it. Thank you, Mr. Duk waɗannan matsaloli akwai dalilan faruwarsu. Na farko, mu 'yan siyasa mun yi amfani da makamai wajen yakin neman zaɓe. Idan mun ci sai mu yi burus da mutane, su kuma sai su shiga yin garkuwa da mutane domin samun abin da za su rayu a kai. Ya mai girma shugaban majalisa, ina fata hukumar 'yan sanda za ta sa ido a waɗannan jihohi
da na ambata domin magance matsalolin garkuwa da mutane. Haka kuma za a ringa zaɓe na adalci domin hana daba a zaɓe. Abu na ƙarshe shine ya kamata a magance matsalar talauci a Najeriya. Idan aka magance matsalar talauci to tabbas an magance matsalolin garkuwa da mutane a faɗin Najeriya gabaki ɗaya. Na gode, salamu alaikum.